So, Mikro ist an und damit herzlich willkommen im Stream. Es geht weiter mit dem ABC-Murder. Rare. Rare. Da ich das ja vom PC aus spiele, ist es jetzt leider erst einmal ganz kurz schwarz. Aber da sind wir schon. So, wir haben ja hier jetzt den nächsten Brief. Miss Hastings tore the envelope. Ach, den hatten wir ja noch im letzten Teil, stimmt. Whitehorse Mansions. Er hätte ihn wenigstens nicht auf den Boden werfen müssen. Ja, ist halt so. Poor Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps? Let us see if you can do any better this time. So, da geht es ja jetzt um diesen Monat. Ach, jetzt dürfen wir den wieder vergleichen, okay. I lock my revolver in this drawer. I've not used it in a very long time. Ah, okay, also schießen tun wir auch nicht. Ist vielleicht auch besser so. Ich meine, der ist gelenkig wie ein Bagger. It is not a good time. It is not a good time. Wie, das ist kein guter Zeitpunkt hier. Ich soll die doch vergleichen. It is not a good. It is not a good time. Ach, ich muss auf den Stuhl klicken, oder? Auch nicht. Oh, wie soll ich denn den jetzt vergleichen? Poor Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters. Da ist auch wieder ein I. Wie soll ich denn den jetzt vergleichen? Das ist doch die Aufgabe. Den neuen Brief mit den anderen ABC-Briefen vergleichen. Ja. Ich wollte den ja jetzt nicht öffnen. It is not a good time. Das ist nicht die richtige Zeit. Das verstehe ich nicht. Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Okay. It is not a good time. It is not a good. It is not a good. Verstehe ich nicht. Wie soll ich denn jetzt den Brief vergleichen, wenn es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist? Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Ja gut, jagen würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Homunculus, grüß dich. Ich habe nochmal an der Cam-Bewegung gearbeitet, dass die besser im Kreis läuft, dass das nicht mehr so flackert. Hat, glaube ich, gut funktioniert.
Excellency. Also jetzt dürfte es links nicht mehr flackern, also das Bild nicht nochmal kommen, sondern einfach schön durchlaufen. Also ich hoff's, ja. Kann jetzt natürlich Vorführeffekt sein und dann gebe ich auf. Okay. Oben links hat es nichts geflackert. Jetzt darf es oben rechts nicht flackern. Okay, jetzt darf es unten rechts nicht flackern. Und als nächstes unten links nicht flackern. Laufe ich eigentlich hinter dem Chat oder vor dem Chat mit meinem Bild? Sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Ja, ich laufe dahinter. Oder? Ja, sah so aus, ne? Okay, das mit dem Flackern jetzt am Ende, das ist halt normal, weil dann wieder die normale Cam dann kommt. Ja, weil die schalte ich ja aus und dann läuft das und dann muss die ja wieder zurückkommen. Mal gucken, ob man das noch smoother kriegt. Mit weniger Geflacker, aber ich glaube es jetzt nicht. Aber Homunculus, wie geht's dir? Wie geht's dem Kami? Wie geht's euch? Alter, der läuft wie ein betrunkener Roboter. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Aha. Ja, ist ein Notfall. You're right, Hastings. It is an emergency. At last, Poirot, you're being reasonable. Dankeschön. Poirot, you were right. Oh. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. Ja. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Alles klar, Angel. Very good Lieben Dank für question, deinen Hastings. Lurk. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Ach, jetzt darf ich ihn vergleichen. Mhm. Jetzt darf ich ihn vergleichen. Was denn ein Umstand? Jetzt darf ich Let us vergleichen. compare this new letter with the second one. Alle Klärchen. So, Let us jetzt. examine this more closely. So, wir haben hier das Certain I. characters in the two letters may have similar defects. Yes, this I is weird. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. Hm. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Hier haben wir das W. The W is not printed properly. Und das haben wir auch Of hier. course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Wir haben hier das Yes, A the A. und That's hier. right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Okay. Let us now try and get our brain cells to work. Ach jo. Okay. Also, wir haben schon 40% des Spiels und das nach 2 Kapiteln. Schon interessant. Warum kommt die Benachrichtigung des Mörders so spät? Wegen der falschen Adresse wahrscheinlich.
Ja, auf die Post The ist letter should Verlass. have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. Ja, jetzt, ja, natürlich, das ist ein Extrapunkt. Aber wenn man so überlegt, wenn man 2 Kapitel und schon 40% hat, dann hätten wir so 80. Das heißt, es gibt nur 5 Kapitel in dem Spiel. Also könnte es auch gut sein, je nachdem, wie viele Bugs, wie wir uns anstellen oder ich mich anstelle, kriegen wir das Spiel sogar durch. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A Oh, wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. okay. Wusstet ihr, dass es bei der Deutschen Post lange Zeit den Service gab, wenn man einen Schlüssel gefunden hatte, man den einfach in den Briefkasten werfen konnte und die haben den dann zurückgebracht? Insofern die Adresse Beistand. Aha. Okay, nö, wusste ich gar nicht. Wieder was ihr lernt. Ah. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No, no. Hab He's das erst defied jetzt his madcap mitbekommen, rules and he's als sticking sie to jetzt them. beschlossen It's a matter haben, of diesen pride Service for him. einzustellen. Oh. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friend. I will come soon. So, wir schauen uns jetzt hier... This place is very calming. Ui, eine Furzmulde. Zumindest sieht's aus wie ein Arschloch. Wilde Blemscher. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Meine grundlegende, ach dumm, die eigene Adresse an den Schlüssel zu hängen. Muss nur der Falsche in die Finger kriegen. Ja, mei, ich meine, so lernen wir auch Leute kennen. The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Ja, das ist der George Bush. Na, da waren wir. Da hinten lang können wir wahrscheinlich nicht, also schauen wir erstmal das da an. Jap has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. So viel zu den Schlüsseln von der It is Deutschen Post. pointless. Ja. Ob die Uhr stehen geblieben ist? An oriental dragon. It's an old piece. Much old. A signet ring. Very probably with the Clark family's coat of arms. 1587. Mhm. Ja, Geld wurde auch nicht Nothing geklaut. appears to be missing from this wallet. Wie der da immer so läuft, so. Wie so ein kleiner T-Rex. Hat er ihm die Kehle Sir aufgeschlitzt? Carmichael's throat was cut. Ja. It's a clean incision, a professional murder.
Das ist gut, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe meinen Schlüssel verloren und er stand plötzlich im Wohnzimmer, halbnackt, hatte Hosen fallen lassen. Konnte ich schon mal jucken und gucken. Ne? Ah, Nudel, geil. So, weil er ihn zurückgebracht hat, gar nicht creepy. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Dann hat er sich umgedreht und nochmal gebückt und wenn's Arschel brummt, das Herz gesund. Also er war topfit. Oh. An ABC guide. Aber mal mit Blut. Okay. Hat er mal so drüber gewischt. Oder er hat ein... Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. So, den Tatort untersuchen. Sind wir noch nicht fertig? I'm not going to leave now. Was hat er? I'm not going to leave now. Ach, Indizien finden. Aha. The body is just... Ja, welche dann? Haben wir hier noch was vergessen? Hier haben wir auch alles. Was soll ich mir dann noch angucken? The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Okay. Vielleicht doch noch mal. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. It is pointless. Was ist daran jetzt bitte sinnlos? It is pointless. Nothing appears to be missing from this wallet. Oh, das ist doch... Hier haben wir alles. Den Tatort untersuchen, das hab ich doch gemacht. Was soll ich denn noch machen?
Haben wir wieder einen Bug oder was? The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Aha, okay, also doch nichts mit Bugs, sondern hier. Vor dem einzigen Landschaft gab. War noch warm. Ja. Okay. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Schon wieder. Hat sie seinen Mörder gesehen? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Der hat sich die Aussicht angeguckt. Nur eine Verletzung, also ohne zu sehen, wer ihn geschlagen hat. Er hat ihm doch... Ach so, er wurde erst geschlagen und dann bekam er die Kehle aufgeschnippelt. Okay. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Na, Diebstahl war es nicht. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Okay. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Wie, der verträgt keinen Tee? Was ist mit dem los? It is not the right time. Erst einmal beobachten. There is something elegant about her. Aber sie guckt weg. Alte Brosche. Nippel. Gut. She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Hätte ich jetzt mit ihr quatschen sollen, ohne zu... Naja. It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. Achso, ich darf noch nicht immer. It is not the right. Ja, okay. Dann halt erst My fragen. brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Verständnisvoll. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30.
and that he always followed the same path. Mhm. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Ja, da ist. Oh, da können wir Pflanze angucken. A tiger. Mhm. It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. A crane? Man könnte meinen, das hat so ein bisschen... Ja gut, was heißt ein bisschen? Dadurch halt asiatischen Touch. A dragon. Jetzt hätte ich gedacht, Cookie. So. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. A turtle. Hat aber auch was vom Drachen, ne? Ich glaube, hier in dem Buch ist noch irgendwas. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Gut, da haben wir alles gesehen. I'm not going to leave now. Überlegung. Oh, hier gibt es wieder ein Rätsel, hm? The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Turtle, the dragon, the crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Auf dem Tisch.
Hm. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Kann ich nochmal gucken gehen? Nein, kann ich nicht. Achso. Rot, blau, weiß, schwarz. Der Kopf vom Drache ist rot. Rot. Blau, weiß, schwarz, genau. Ach du Schande. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Mhm. Ach, das kann man auch noch drehen? Okay, Moment. Dann drehen wir es nochmal zurück. Ach, ich weiß nicht mehr, wie die... Muss man nochmal gucken gehen. Müssen wir nochmal gucken gehen, das weiß ich jetzt nicht. It's locked. Ja, natürlich. Wieso lassen sie auch nicht alles offen, ne? Das ist ja frech hier. Mal kurz Bildchen gemacht. Ach, wie toll. Kann ich gerade nochmal eins machen. Supi. So. The cardinal points. Each cardinal point is a turtle, the dragon, the crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Jo. So, The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. So, der hier. Wenn man so guckt. So ist das richtig.
Das wäre das. Das müsste jetzt richtig sein. Stimmen die Farben nicht? Da gibt's kein Rot. Also der Drachenkopf sollte rot sein, dann kommt blau. Dann kommt schwarz. Dann kommt weiß. Haben wir noch was anderes? Naja, wir haben das nur so. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Das stimmt doch gar nicht. Die sind so. Ich hab's fotografiert. Gut, der ist falsch rum. Okay, der ist falsch. Ach nee. I think I heard a bang. Could it be this cupboard? This is interesting. Oh, da fehlt ein Messer. Da gab's ja Punkte, die hat man ja gesehen. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside Churchton, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. Ja, I voilà. confess I didn't suspect anything like that during the first exams. With the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Okay, todkrank. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Aber hier fehlt eine. Here's Miss Gray. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Chinesischer Schnurrbart. Nice. I knew that Hastings had a weak spot for young women with open hair, but I can see that he is also sensitive to Scandinavian blonde hair.
I knew that I have better things to do right now. Nochmal beobachten. She appears to be very flustered. Glänzende Augen. Schneller Atem. Woher soll man das denn erkennen? Verwischt der Lippenstift. Oh, war sie knutschen. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Ah. Here? Teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Peinlich war für einen älteren Mann zu arbeiten, vor allem ihre Beziehung zu ihrem Dienstherrn war. Okay. Did you have a good relationship with your employer? He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Cumside. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Am I right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Mademoiselle, it is difficult to hide things from me. He kissed you earlier, did he not? My goodness, with Sir Carmichael's death, I was feeling so awful, so worried. I was unable to resist. I am not judging you, mademoiselle. Miss Grey, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Ja, sie muss jetzt pimpern gehen. Bitte entschuldigen wir sie, ja. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Grey at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Oh. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Jetzt schon die Szene rekonstruieren. Wir haben doch gar nicht so viele Informationchen. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Hinterm George. The old man walks quietly along the gravel path. Then he turns towards the sea to gaze at it. Hä? Ist das nicht egal? The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then
lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, Monsieur Hastings. That is exactly what happened. Ach, sehen wir hier jetzt mal den Mörder. Oh, just a minute. I'm getting dressed. Alexander Bonaparte. Mhm. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Alle im schniegem Anzug, Mr. ja. Kirst, are you alright? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Ja, das war jetzt dann der Mörder, oder? Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing Sieht aus wie eine investigations. Kanonenkugel. Do not Also underestimate Pistolenkugel. the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. I should take advantage of the silence to examine them. Ja, ein Gegenstand. Wählen Sie dafür einen Gegenstand und Ihrem Inventar aus und kriegen Sie... Aha. Jeden beobachten. Das sieht echt aus wie eine Pistolenkugel. Benny, ist der trocken? Weißt du das? Oder soll ich ein paar Tage noch hängen lassen? Ja, lass einfach noch ein bisschen hängen. Zur Sicherheit. Ja. Die Ermittlung klärt sich auf. Ah ja. Trophäe gewonnen. Ein Menju-Bärtchen, okay. Hallo? Kann ich jetzt hier... Wieso kann ich hier nicht untersuchen? Hallo? Ich habe das Gefühl, das ist wieder ein Bug. Also lade ich es gerade nochmal. Zack, zack. Oh, 51% schon. Guck an. Hä? Siehste? Donald is always on edge. 13 Grad haben wir. Ach, wie schön kalt. Ist voll warm, geh mal raus. Ja, geh mal vor der Tür. Leave me alone. Alter, wo soll denn da noch? Leave me alone.
Ah, Rasierschnitt. Aha, okay. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he's trying hard to control himself. Hm. Ich wusste, dass mal wieder hier das nicht funktionierte. Die achtet nur auf She ihn. appears to have taken more care with her appearance than the last time. Die achtet nur auf ihn. Ohrring. Und guckt nur nach ihm. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Ist echt ein bisschen blöd, wenn man da immer zurück und neu, ne? Das ist Kacke. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Franklin Clark. I should take advantage of the silence to examine them. Lieben Dank für deinen Lurk, Son of Odin. Grüß dich. I ought to concentrate on my guests. Ah, okay. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sonntag bis jetzt. Ah du, alles gut. Wink ich dir. The song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. So. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. Super. Und manchmal alle zu gleichen I Teilen, wish ne? to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Was? Mr. Poirot. What do you want from us? Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Ja. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. Mal And you, sehen. Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even Ja, das wore hatten wir them. doch schon. Poor mother. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. Störenden Husten Pity. kenne ich. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Ach, ja? Können wir? Wie dann?
Let us now try and get our brain cells to work. Ah ja. Ist der Mörder clever? Muss er ja. Ist der Mörder selbstsicher? Naja, er hat das gemacht, währenddem viele da waren. Also würde ich sagen, ja. Mörder ein Verführer, ja. Wir lösen das Offensichtliche. Ist das nicht toll? Mag der Mörder Züge? Ist er Sheldon Cooper? Impulsiv. Nee, impulsiv nicht. Ehrlich? Kalt. Aha. Ja, er will ja, dass seine Arbeit gesehen wird. Würde ich jetzt mal behaupten. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Well, Mademoiselle Drower, do you wish to help us or not? Oh, Mr. Poirot, don't be so harsh. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. Ah, wie But schön. of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Let us now try and get our brain cells to work. Wie der da immer die Haltung hat, ne? Was haben die Opfer gemeinsam? Halsbeschwerden. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead.
It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Grey to the station to see our lawyer in Torquay. Mhm. Are you leaving Churston for good? Miss Grey very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Jetzt kann man sich hier umschauen. It is now the right time. It's closed. Ja, toll. Kann ich hier rein? It would be rude to make Lady Clark. Ah, gut, dann gehe ich halt hoch. Oh, na super. Die Dame steht voll unter Drogen. Sehr gut. It would be rude to make Lady Clark. This poor woman is very ill. Ich weiß nicht, wie die mir helfen soll. Geballte Hände. Geballte Hände. Natürlich. Klar. Abwesender Blick. Wie soll die mit mir reden? Please tell the nurse to hurry. Please. Schmerzmittel. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. Wir können es ja trotzdem probieren. Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Okay. Wo ist das Telefon? Da. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Sehr gut. So ein Mann ohne Ausbildung verteilt jetzt Spritzen. Finde ich gut. Here is the skeleton key. April 1925, Aceh province. Ist natürlich ethisch vertretbar, dass man das macht. Man ist Detektiv und spritzt jetzt eine Frau, die sich nicht wehren kann. Oh, was liegt denn da? Lady Clark is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering.
Ja, ja. Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Fangen wir mal human an. You asked for me, chère madame? Yes. Yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Gray. Miss Gray? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh. Mhm. Ist die jetzt eingepennt? She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. She's asleep. I must find... Gucken wir mal, was wir hier so haben. I've finished with this subject. I've finished with this subject. This subject would probably be useful to me. Bronzekamm. Kann ich sie kämmen oder was? Oh. The mechanism appears to be broken. The mechanism appears to be broken. Okay. The mechanism appears to be broken. Okay, was soll ich hier jetzt machen? Ist das wieder was zum Laden, weil wieder mal ein Bug, weil es nicht funktioniert? Gescheit. This couple appears to be having fun. Erstmal die Bilder angucken. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Ah ja. Oh, hier ist This noch. subject would probably be useful to me. Aha. Ein Goldkamm. Vielleicht mit dem Goldkamm? The mechanism appears to be broken. Eins. Gesundheit. 3. Das heißt, es gibt noch einen zweiten. Hoppala. Ich wollte ja eigentlich raus.
She's sleeping. I must find a... Ah, da unten. The subject would pop. Silberkamm. So. Der müsste ja jetzt die 2 haben. Genau. Destiny, grüß dich. Willkommen im Stream. Jetzt kann ich hier ja mal kurz, jetzt sind ja ein paar da, jetzt kann ich hier auch mal... Muss ich halt mit dem Handy machen, weil ich kann halt so rüber switchen. Am PC, weil ich das momentan am Rechner spiele. Wir fangen mal unten an. Ach, soweit. Soweit. Geht's einem gut und selbst. Hoffe, du hast ein schönes Sonntag bis jetzt. So, das sind wieder so 2, Entschuldigung für die Wortwahl jetzt, Wichser, die sich Ja. die wahrscheinlich jetzt wild wichsen durch die Bude rennen, weil sie sich sowas jetzt erlauben konnten, durften, wollten, wie Ach, auch bist du immer. jetzt aufgestanden? Oh ja. So, einmal und mal kurz warten, dass halt der Clip rum ist. Wir suchen hier weiter. Weil mit irgendwas kann ich den Kamm da verbinden. Tja, Twitch vergisst nicht. Oh, keine Clips gefunden. Schade. Das war jetzt nur ein normaler Clip. Der eigentliche SO, der sieht bei mir anders aus. Sekunde. Ich bin nicht so schnell auf dem Handy. Ich wollte erstmal mit den Clips anfangen. Und da so durch. Obwohl, habe ich das... Kann jetzt sein, dass es doppelt ist. Hab gerade jetzt vergessen, wie ich mein Dings eingestellt habe. Warte. Ach, nicht groß schreiben. Klein bleiben. Dankeschön. Warte. Gucken wir mal. Kann jetzt sein, dass noch ein Clip kommt. Ja, jetzt kommt noch einer. Das ist der eigentliche SO. Ich hab's falsche genommen. Ich habe nicht einfach nur Play gemacht. Nein! Boah, schön, bist Erster geworden. Reden die Leute wie andere sich ein... was denn hier los? Fentopa, grüß dich. Ja, so ist das. Twitch vergisst nichts. Ich habe gerade vergessen, welchen Command ich mit was machen wollte. Ist auch schön, ne? Dann... Der hat zwar keinen Clip, aber eigentlich wollte ich dann da doch einen richtigen Shoutout machen. Bin leicht verpeilt heute. Dann haben wir noch... So. Und... Müssen halt ein bisschen warten, so, alles nacheinander halt, ne? Weil am Handy bin ich nicht so schnell. I've come to lurk in you again. That's all I can remember. Homunculus hat mir meine Emotes gemalt. Die kann ich dann gleich noch zeigen. Ja. Ich bin ein bisschen wahnsinnig. Einfach schnuckelsüß. Habe ich was Falsches gesagt?
Die sind auch einfach Zucker. Und den feiere ich mit am meisten, weil Soul Reaver, Legacy of Kain, die Reihe finde ich einfach genial. Und ihr Mann hat animiert. So, jetzt mal gucken. I must find a way to wake her up gently. Ja, da arbeite ich dran. I must find a way. It is not the right time. I must find a way to wake her up gently. I am not going to leave Comside now. I still have some things to do. Ach, hast du schon durchgeguckt? Ja, ich muss ja ein bisschen Werbung machen, wenn sie schon so viel Mühe sich gibt, ne? So, wie kann ich die jetzt aufwecken? Da war ich schon. Okay, man kann sich auch an den Arsch der Welt stellen. Jo, mach das. Vielleicht mache ich mir auch nochmal einen Kaffee. Oh. Natürlich. Ah, jetzt. The other comms are preventing me from positioning this one. Ah, nein. Dann ist das hier die 1. Das war die 3. Dann haben wir hier die 2. Na, sauber. This spring appears to be broken. Ja, ich sehe es auch. This part appears to be working. This part appears to be working. Firstly, I have to take it apart. I have to put a new spring here. Ich hab's mir irgendwie gedacht, von wegen neue Feder. Clock. I hope that Hastings will not be cross with me. Ah. Okay, vielleicht sollte ich das von der anderen Seite machen. Ja, moin. Oh, what are we talking about? Ah, yes. Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her. But for me, she was nothing but a hypocrite. Gut gemacht. Ja, komm, akzeptieren You're probably right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've Ja, toll. convinced you. Sehr gut. Das war eine... Also, zugeben, sich in Deutschland, dass es torerweise ist. You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes. And she used the fact to get around men. Take Franklin.
He's fallen for her sweet talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to women. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag bis jetzt. Was steht denn heute noch so an bei euch? Dass sich um sie gekümmert hat. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Ja. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. Okay, pennt sie bitte. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is ringing. Das wäre mehr Callcenter. Mal ein paar Illustrationen für eine Spielanleitung zur Feier zum Abschluss der Woche gibt's Jalapeno Burger. Oh, das klingt ja lecker. Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty orphans, mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. Komme ich hier jetzt durch? Hui! Überlegung. Oh, na super. I must need something to continue. This plate appears to be able to move, but something is blocked. Oh, wer baut denn so? This plate appears... Wer baut denn sowas? I must need something to continue. Ja, dann muss ich wahrscheinlich erst noch was finden hier im Raum. July 1920. Ach, arme Winnie Pooh. Von wann ist denn das Spiel? Sadistische Rätselkobolde, die bauen das. Moment, muss ich gerade mal googeln. Die Morde des Herrn ABC. Ach, da gab es ein Buch zu. Ah, wusste ich ja gar nicht.
Agatha Christie, Romanklassiker, adaptiertes Abenteuer, ein Ermittlungsspiel. Ach, gibt's sogar für die Nintendo Switch. Gucke mal an. Mal gucken, ob ich hier auf Amazon sehe, von wann das ist. Müsste ja irgendwo stehen. 6. Oktober 20. Ich habe das vom Nazca spendiert bekommen und dachte, ja komm, wir rätseln mal. Ich habe beim Launch mal gesehen, ach, der hat da auch ein Spiel in der Richtung gespielt und ich fand das gut. Mein alter Schulfreund hatte auch mal so eine Agatha, aber das war mega alt, hatte sogar noch vorgerenderte Hintergründe und alles. Oha. Ja, relativ, Clark ne? appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Naja, solange... Naja, gut, jagen würde ich jetzt nie. February 19... Willkommen zurück. Das Herrenhaus durchsuchen. Ja, ich habe das Gefühl, hier fehlt mir was. Also gehen wir gerade noch mal raus. Ah, wobei, da ist... was ist denn das? Was ist denn das da hier? Ach du Schande. Well, well. Ui. The characters engraved on this disc resemble those engraved on the padlock. Oh, okay. Ja, das ist wohl die... Ach du grüne Neune. Like this, this character appears to be the right way round. Gut, man kann das ausrichten. Herrlich. Dann bringe ich das erste Mal in eine... That's it. This character... in eine ordentliche Reihenfolge. Und dann wird damit... Nein. That's it. This character... Gut, dann ist das hier offensichtlich falsch. Like this. So, jetzt müssen wir das hier zusammensetzen. Ich muss mir gerade mal Bilder machen, sonst wird das nix. At last, the cupboard is open. Yeah.
Sekunde, bin gleich wieder da. Weil dann kann ich nämlich Net, flask and rifles. euch schreiben. Franklin is very well equipped. Helmet, flask and... Traveling in China. A practical guide for English travelers. Okay. Und hier? Railway children. For Franklin. Und His Christmas, 1910. Genteel and wild. English countryside revisited. Destiny, was ist denn bei dir heute noch so geplant? Bei Fendopa gibt's Jalapeno Burger. Was gibt's bei dir? Was zockt ihr eigentlich momentan so? Gut, also. Naja, das ist nichts mehr. Man lässt auch einfach alles offen, weil fällt ja nicht auf, wenn man hier was durchsucht. How am I going to open this trunk? Let us examine it. Oha. Okay. (1927). Wir haben da 1927. Ja gut, dann nehmen wir das mal. Nightingale, nachdem ich mit Palworld und Enshrouded durch bin. Palworld habe ich auch noch. Mario vs. Donkey Kong. Penny's Big Breakaway. Das kenne ich gar nicht. Worum geht's da? Heute Abend Mario Kart. Mario Kart zerstört auch Freundschaften und Familien. Und was man sonst noch so findet. Okay. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Ui. Juhu. (31). Nicht so schlimm wie bei Mario Party oder Monopoly. Naja gut, das ist im Vergleich noch irgendwie harmlos. 7. Also aus meiner Sicht. 28. Doppelpunkt 28, interessant. Fünf. Und 20. Ja, mal gucken. Ja, ich muss ja dann auch noch mal was zum Mittag futtern. Vielleicht lasse ich es auch einfach aus, weil ich keinen Hunger habe. Aber eigentlich soll ich ja wegen dem Diabetes. Hallo?
Also irgendeine Uhrzeit öffnet das Ding. Ich bin mir aber jetzt noch nicht so ganz schlüssig drüber, weil hier steht eine 28. Und hier haben wir ja den Doppelpunkt. Drüben haben wir 25 in Summe. Also würde ich sagen... Oh, voilà. Okay. Bei Poirot habe ich theoretisch auch noch gerade. Ist bei mir wieder so viel Grind. Das nimmt mir immer so die Motivation. Was habe ich zuletzt bei Poirot gemacht? Ich habe Anubis gezüchtet, ein paar. Die sind ja super im Bergbau und so ein Kram. 31. 7. Weil gefragt wurde, Penny's Big ist ein Plattformer von Sonic Mania mache. Ah, okay. Ja. Lassen wir es mal auf 7 stellen. Und auf 5. Das heißt, wir gehen hier hin und da. Aber da tut sich nichts. Ich habe hier auch keinen Hinweis gerade, was ich machen soll. Hallo? Okay, da kann man nicht mehr gucken. Jemand eine Idee? Weil es muss ja irgendwas hier mit den Bildern zu tun haben. Also 7:05 Uhr haben wir hier jetzt. Könnte halt auch... So, what is this sound? Okay. I should be able to open the trunk now. Ja, das war jetzt Zufall. There we are. Och, es geht munter weiter. Ganz easy, danke. So, was haben wir hier denn? Wie geht das wieder rein? Yay, alle Höhl. Oh, interessant. Nee, gar nicht. Also, wenn es davon eine The Room-Reihe gibt, keine Ahnung. Das ist jetzt mein erstes Spiel dieser Art. Highlander, jawohl. 25 Jahre alt. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Whiskey and other good quality. Okay, also das hier bringt nichts mehr. Glaube ich. Wobei, hier ist noch was.
An Allen key. It can be used in 5 positions. Dann den letzten, ne? Aha. Ach, sag bloß, der stellt mir jetzt auch wieder um. Okay. An Allen key. Ja, ist schön. Ah, jetzt geht's in die andere Richtung. Okay, der da könnte es sein. Another screw. The House of Da Vinci mit 3 Teilen ist auch super. Kenn ich auch nicht. Wenn das Spiel The Room gibt 4 Teile von. Brauche ich mal einen Zettel und einen Stift? Also ich finde es interessant. Es ist mal was anderes, ne? Es wird auch noch bei Lies of P weitergehen, aber später, weil da muss ich erst wieder mir Game Pass dann holen. Der ist jetzt abgelaufen. Und The Room. Aber das passiert dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das eilt ja nicht, es rennt ja nicht weg. Kann ich ja immer noch eskalieren. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Alter, was für ein Koffer. Wer geht mit sowas auf Reisen? Lies of P ist auch so eine Geduldsprobe. Also ich bin in meinem ersten Durchlauf habe ich es also ich habe einen ersten Durchlauf mit Geist. Dann gab es eine Community-Herausforderung, dass ich es ohne Geist durchspielen muss, jeden Boss. Ich bereue es immer wieder mit jedem Boss und bin jetzt in Kapitel 9 angekommen zum Schluss. Dreht mehr als ich will am Ende. Dann muss man es nochmal... Och, komm, ey. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Was hat sich geöffnet? Irgendwas hat sich geöffnet?
Immer noch nicht. Oh, ich dachte, ich müsste raus oder so, aber. Bestimmt wieder ein neues Geheimfach, ja. Wenn ich wüsste, wo. Huch. Alles klar. A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. Moment, 1587. Vielleicht brauchen wir es ja. Können wir hier lang? Auch. Hier können wir auch lang. The door is... Ja. Wir haben ja einen Generalschlüssel. Ehrlich, hier drin? The medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Das ist da so eine dicke Hummel. Ist die wieder raus? Die ist wieder rein, die Kalesi. Ja, aber ist die Hummel weg? No test on the... Die sieht sehr No name. Hauptsache, die ist nicht hier drin. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No names. Disappointing. Habt ihr auch so kalte Gliedmaßen? Ist schlimm. Ah, das Buch hier schon wieder. Comside's private... The catalog for Sir... Mal sehen, ob wir hier raus können, ob da was ist. Order and method above all. Oh. I've already seen similar daggers. Ja. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark. Mhm, ja gut, okay. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. Mhm. P.S. A dark dragon for a bright-haired maid. Okay. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn in der Uhr nicht auch was wäre, aber scheinbar dürfen wir da nicht dran. Oh, ein Löffelchen. Compass, point to the south. Bronze Ach. and magnetite, Han Dynasty. Das hätte ich jetzt nicht als einen Kompass erkannt. 10 BC, purchased in Hong Kong 1935. There are some very valuable objects here. Oh. Was haben wir denn hier? Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. So, hier haben wir das mit den Messerchen gesehen. I see some papers that were not there the first time I visited. Ach jo. Valuers report property. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Okay. Ja, hier das Messerchen. Oh,
der Kater mal wieder. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, ComSci Churchton, Devon. Brighton. Lady Clark, your wife... Ja, I Streukrebs. estimate that Lady Clark's life expect... Das hatten wir schon. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Okay, gehen wir wieder raus. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Ach du Schande. Fento, lieben Dank für deinen Lurk. Ach du grüne Neune. Ach du Scheiße. Ich habe mir nicht gemerkt, wo was ist. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier auf dieser Karte war. Aber ich glaube nicht. Ne, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt zusammensetzen soll. July 1920. Machen wir so einen Bären. July 1920. July 1920. Alaska Peninsula. Kurz was gucken. Amerika. Asien. Australia. Australia. Brasil. Libya. Haben wir hier nicht irgendwo... Alaska. Ach da, hier ist Alaska. Okay.
plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Das heißt hier... Okay, dann habe ich keinen Plan. Da gehen wir jetzt mal googeln. Hast du nachher das Bett? Mhm. Ja, gut. Du musst es nicht machen. Ich mach schon genug. Mhm. Die Werbung macht hier auch genug. Aber wann essen wir denn was? Zusammen. Ey, dämliche Werbung. So, ist da vorwärts drücken. Das ist ja nur End over. Oder wie? Oh Mann. Hallo? Uiuiuiui, wie werden wir da jetzt machen müssen? Das haben wir geknackt, das haben wir... Weil da habe ich keine Ahnung, wie ich das zusammensetzen soll. Ach, ist das sowas wie ein Memory oder was? Okay. The Lion of Sumatra. The Alaskan Kodiak bear.
American kudu. I heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Da muss man auch erstmal Triangulating kommen. one's hunting sites on a map. 1987 hatte ich ja schon mir notiert. Ist das hier falsch? Habe ich da falsch angefangen? Ach, es waren 1587. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. A dozen gold sovereigns. A dozen gold sovereigns. A dozen gold sovereigns. Eton College School Year 1912-1913. Hey Amir, grüß dich. School report for Schönen Franklin Sonntag Clark. wünsche ich. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Moment. Tut mir leid, Sir Anna, es tut mir Carmichael leid. Clark comes Wann wollte ich denn da sein? To Mr. Franklin Clark Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsinchasui, Kowloon, Hong Kong. Nee, wir wollten uns am 4. Comside, sehen. 1935, January the 12th. Dear Franklin, Heute ist der 1. Wir wollten uns am 4. Ja, das first, ist am Montag. I wish you a good start to a Schon, successful new year. ja, 4. I have received Aber haben wir your ausgemacht, letter wann? dated Nee, December oder? 10th. Thanks for defending my Sorry, ich muss interest das mal ganz against kurz one, hier this klären. Ich robber. muss mal ganz kurz. Things could Ihr have kennt got das doch pretty nicht. bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. Mary member Thora Gray. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that you wrote me you want to stay in China for one more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to Der increase Clip, our collection. welcher mein Versagen zeigt, dann ist das doch Optimopti. Dann ging der Plan doch auf. Und ich finde das schön, dass ich Clips einspielen kann. Ja, also klar. Dann nutze ich das natürlich doch auch gerne Charlotte aus. Clark Comside Churchton, Devon. To Mr. Franklin Clark Peninsula Hotel, Boah. Salisbury Road. Du brauchst eine Glocke um den Hals. Kowloon, Mensch. Hong Kong, Comside, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year Dann zu Abend. 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me. Starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with. So I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Okay. Sir, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you are surprised. Ja. Carl will probably speak in his usual convoluted way. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte. Oh, wer ist Charlotte? Das Herrenhaus durchsuchen. Was soll ich noch durchsuchen? Ja, weiß ich doch nicht.
Ah. Ich auch. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Sie haben die Trophäe gewonnen, Fernrohr. Ah, schön. Miss Thorogray, Comside, Tristan Devon. Arsenic Trioxide Thallium. Was ist das für ein Mittel? Oh, haben wir jetzt ein neues Ziel? Ach, ich wollte hier drauf. Die Umgebung durchsuchen. Ach, wir dürfen jetzt raus. Ach, schön. Mal an die Luft. I am not going to leave Comside now. Ach so, dann halt hier hin lang. Where is the horrible smell of cayenne coming from? Vielleicht von hier? Ne, da ist nichts zum Angucken. Irgendwo plätschert's hier, das animiert zum Pinkeln. Ja. Wer nicht bald muss, der... Something makes me feel uncomfortable. Oh, tote Ratte. Brown pellets. Revolting. Brown... Tut-tut. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. It is symmetrical. There, that's better. Achso, okay. Okay, da geht's nicht lang. Okay. Ah, hier, da plätschert. I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry. This wisteria is in full. Hier würde was nicht gut riechen. Schauen wir erstmal da rein. It was probably the gardener who lit this fire. Oh. Ehrlich? Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject will probably be useful to me. Ach, darf ich jetzt puzzeln, oder Let's was? now try and get our brain cells to work. Warum hat er persönliche Gegenstände im Campsite gelassen? Das Geschenk lassen wir mal da. Warum hat sie was da gelassen? So. Ja. Das sind doch die hinterlassen Dinge.
Hm. So. Hm. Ich verstehe es nicht. Verstehe die Kombination nicht. Ja, das hat sie hinterlassen. Das habe ich ja auch gesagt. Hat das Geschenk hinterlassen. Achso. Ach, weil der Dolch dann da liegt und dann... Ja, okay. Mhm. Ja, okay, macht Sinn. Everything that Thorgray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brand cells to work. Schon wieder. Ist doch eine Giftmischerin. Ah, Rattengift. Hm. Hm. Ja gut, bestellt. Ich meine, die Ratte hat ja jetzt damit nichts zu tun gehabt. Eine Manipuliererin ist. Hm. Habt ihr eine Idee? Also, wir haben hier der Glaube, dass sie manipuliert. Wir haben hier noch einen Brief, wo es ein Jahr lang, wo sie noch ein Jahr hat, die kranke Dame. Sie glaubt, dass sie versucht, die zu vergiften, hat Rattengift bestellt für die Ratte und hat einen Brief hinterlassen. Hm. Also, die hat noch ein Jahr zu leben.
Ja, die hat Rattengift bestellt. Und eine tote Ratte. Okay. Ja, gut. Thorgray had no reason to kill someone who only had a few months left to Eben. live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Okay. May you have peace, Carmichael. Hastings anrufen. Aha. Ja, aber wo baue ich jetzt dieses Geschnipsel zusammen? Ach so. Mhm. Ich dachte, ich könnte da rein. Okay, warum soll ich auch da unten landen, wenn ich da unten was gucken will? Absolut. If someone has tried to get rid of these documents, they may be important. Mhm. Sieht nur leicht verpixelt aus. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. April 19. April. Perfect. Nothing else is keeping me here. Das Einzige, was wir wieder in Ordnung bringen, den Rest lassen wir alles offen, weil es ist ja egal, dass wir hier die Privatsphäre von anderen durchwühlen. Hello, Hastings. I have finished in Sherstone. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. Accessoire. Ja, ein Accessoire, ja, Assi, ich war's. Oder so. Sammlung, kleiner Esel. Ja, geil. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Ui. Jetzt kann ich den schon wieder nicht. Ach, ey, das gibt's doch nicht. Weil sich der Mauszeiger nicht ändert. Ich kann ihn nicht angucken, ich kann nicht mit ihm quatschen. Ja, 67%. Vielleicht spielen wir auch nachher nochmal was anderes. Donald Fraser. Du hältst gedrückt und es geht einfach nicht. Hauptsache, seine Haltung stimmt. Ja, sind wir wieder am Trinken, ja? Unrasiert. Ja, er hat sich das letzte Mal geschnitten, da hat er keinen Bock mehr gehabt. Fühle ich.
Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Ach, müffelt er. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Wie? You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink, and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. Mm-hmm. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Ja, die wurde ja stranguliert mit einem Seil. Ja, jetzt geht das wieder. Wie ist Donalds Traum zu interpretieren? Donald mag Megan. Donald fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben. Donald ist müde. Bringt Donald Megan nicht um? Ja, der fühlt sich halt schuldig, würde ich jetzt sagen. Und dass er halt nicht gut schläft. Und dann verwechselt er da Traum und Wirklichkeit. Aber das passt halt nicht. Ah. Megan fühlt sich schuldig, Betty fallen gelassen zu haben. Okay. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Okay. Das ist aber blöd, dass man da stellenweise das Spiel neu starten Mademoiselle, muss, I in asked you here in order Anführungsstrichen. to answer a very important question.
Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Ein Strumpfverkäufer. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. Das könnte der Mörder gewesen sein. Leute, der sie bezüglich ihrer Rabatt aus Charleston gelogen hat, fragen, ob sie aus eigener Initiative gekündigt hat, dass ihre Abreise unklar ist. Boah, was nehme ich denn da jetzt? You did not leave Charleston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Charleston. Abholen wird, fragen, ob sie noch zurückkommen wird, sagen, dass die Gegenstände ein Risiko darstellen würden. Are you planning on returning to Charleston? Who knows what the future holds? Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Jetzt haben wir aber so die erste Spur von dem Killer. Also Brille und so weiter. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. In dieser Haltung, so verstehe ich. Geheiratet, wenn er noch leben würde. Ist der nicht ein bisschen zu alt? Und hätte es sehr wahrscheinlich geschafft. You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he is lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she is calculating. Just look how she avoided it when diese asked if she would Haltung have married so. Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work.
So, das mit den Strümpfen. Das, da Strümpfe, dann Ausfall. Serie gesehen, dass sie eine Bildung genährt hat. Nee. Ah, der da. Das Opfer oder jemand in seinem Umfeld Strümpfe gekauft. It's perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. Okay. Das ist immer noch Kapitel 3. Mhm. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Jetzt D. Da ist er doch. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Naja, er ist ja kein Butler, oder? Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Wir halten während der Ermittlungen Miniaturansicht die Strumpfi! Vielen lieben Dank für deinen Raid. Dankeschön. Irgendwie funktioniert mein Raid Alert nicht. Also nicht richtig, glaube ich. Aber dafür haben wir ein Play. Was haben wir? Herzlich willkommen auch an die Muffel. Servus. Willkommen an alle Raiders. Ah, Subnautica. Wie war Subnautica? Ich habe gesehen, du hast da so ein Gerät, das Fisch. Oh! Nein, ist kaputt! Da war doch gerade alles. Danke fürs Folgen, Muffelchen. Ich sage einfach mal Muffelchen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, hier ist immer Ostern. Hier ist immer Ostern. Ich habe gesehen, du hast da so ein Gerät, da konntest du die Fische ansaugen. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Das Hochhaus wird immer größer. Da muss ich demnächst mal gucken. Ich hatte ja bei Subnautica Below Zero, da habe ich vom Meeresgrund bis hoch gebaut. Und dann so im Quadrat. Ich hätte alle Inseln verbinden können. So, endlich fertig. Hey, Angel. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag bis jetzt. Es kann nur schlimmer werden. Jetzt seid ihr hier. Nein, Spaß. Wir versuchen hier den ABC-Mörder zu finden.
Nach Möglichkeit den neuen Brief vergleichen tun wir jetzt gleich. Aber es ist schön, dass wenigstens der Play-Befehl funktioniert. Let us examine this more closely. So, da kann ich hier wenigstens, ja, sortier mal den Vorratsschrank. Das ist manchmal auch ganz wichtig. Das haben wir auch schon gemacht. Und ja, vielen lieben Dank an die Mitgereideten. So, jetzt hier, wir haben hier das I. Yes, this I. Yes, the. I have to find some. Ja, es sind immer dieselben. So, hier haben wir das W. The W is not printed properly. Of course. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Dann haben wir noch hier das A. Yes, that's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Wie weit bist du eigentlich jetzt schon bei Subnautica von der Story her? Strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Wie nett. I've finished with this subject. So, verbrannte Dokumente entschlüsseln. Okay. If someone has tried to get rid of these documents. Wie mache ich das jetzt? Einfach dann mit dem Schreibtisch benutzen, oder was? Nein. Richtig, bist du auch noch? Ich bin nicht sicher, ob Strumpfi von der Story weiß. Ich habe Subnautica Below Zero durch. Also ich habe es auf Platin gemacht. Und auch den Vorgänger. Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages. On the one hand, after this, go to the last. Daily Blage. Sometimes. Ich glaube, das hat jetzt mit dem Fall hier nichts zu tun. Confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. Ach, witzig This bist du. apparently casual event has greatly disturbed my friend. Schön. To the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Wenn ich das richtig gesehen I habe. assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Und verstrickt sich in Bauprojekte. Ja, das ist doch auch in Ordnung. Ist doch auch in Ordnung. Man kann ja auch einfach freies Bauen machen oder sowas. Das geht ja auch. Now, down to work. What of this needs putting in order a little? Oh, jetzt darf ich auch noch puzzeln. Jetzt darf ich auch noch puzzeln. Auf in den Krampf mit dem Puzzeln. Okay. Kann man das drehen? Ach du Jesus. Ach, sind das so...
Ah, okay, das passt sogar. Sauber. This page is Child's Play. This page is finished. That's done. 3 more to go. Oh, Mutti ist da. Jetzt gibt's erstmal eine Zimmerkontrolle. Ja, wir puzzeln. Wir haben jetzt was Kaputtes gefunden und ja, jetzt müssen wir es zusammensetzen. Jetzt muss ich erstmal den Namen üben. Ah, Mutti allein ist auch da. Grüß dich. Zimmerkontrollchen. Ich grüße euch. Willkommen im Stream. Rocky an... Wie spricht er? Oder ist Rocky einfach in Ordnung? Ich grüße dich. Und Mutti natürlich auch. Moment, ich übe noch. Rocky. Rocky Anna Geja? Rocky, alles gut. Ah, okay, ja gut. Dann darf ich auch Rocky sagen, hoffe ich. Mutti ist ja auch am Stream. Von ihr weiß ich es. Jetzt von Rocky weiß ich es nicht und von Muffelchen weiß ich es auch nicht. Ich sage einfach Muffelchen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber Mutti streamt ja auch. Da habe ich immer aus Versehen die rechts. Das Spiel kenne ich. Das habe ich auch gemacht. Jetzt nicht das habe ich Stream, darauf geschlossen habe, da ich das es war nicht noch wirklich vor aus meiner Versehen Zeit gemacht habe, dass die mit kaputt Live ist. und Kram. Hier komme ich Aber nicht das habe ich her, auch aber gespielt. Hier. Ob du streamst, Es weil ist ich kann eine gerade nicht Sackgasse. so nachgucken, wie ich will. Weil ich mit meiner Maus hier Ich nicht muss einen anderen Weg finden. aus dem Was Spiel ist das da rauskomme. eigentlich? Also manche Sachen leuchten ja immer so, das sieht aus wie sporadisch. so ein Schiff. Dann gucken wir mal ganz sporadisch, ob du einen Clip hast. Das Spiel kenne ich auch. Das ist auch witzig. Ich glaube, in einem von diesen Teilen hatte Gronk auch so eine Sprechrolle gehabt. Wenn ich mich könnte richtig den ganzen erinnere. Tag Das, so sehen. sei mal so dahingestellt. Okay. Na gut, das da könnte... Ah, das kann doch dann... Hat er im dritten, glaube ich. This page is child. Das kommt mal hier hoch. Ich hau mich aber mal in den Lurk, muss noch nachher weg und muss dringend vorher essen. Dann einen guten Appetit und einen lieben Dank für deinen This Lurky. page is finished. And that's 2 done. It's easier than I thought. Bei Chaos in Deponia. Ich weiß gar nicht, welchen Teil ich angefangen hatte. Kriege ich gar nicht mehr zusammen. Ich hatte das, glaube ich, auch nur in einem Let's Play gesehen oder so. This piece should be placed here. Der muss nicht immer was sagen. It's so simple. This page is finished. Only one more. Bin ich und will schneller als wie das Spiel ist, scheinbar. This page will be reconstructed in a flash. Ja, das sortieren wir. War ja, wie befürchtet, sehr einfach und schnell. Die Vorräte sind doch recht übersichtlich. Das kommt mir bekannt vor. This page is finished. All the pages are reconstructed. Okay, ja klar. Ja, jetzt wird nochmal mischen. Ne? Das ist so die Idee dahinter.
a dry cloth, a bottle of solvent, a bottle of solvent. The cloth is now soaked. Alle gleichzeitig, das vermischt sich ja nicht. Got it. Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed Laudanum. Der hat die verarztet. Oha. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at campsite. All right, but where did the person who burned them find them? Poor Mr. Poirot. Ich dachte, er hätte die Dokumente jetzt in der Hand. Ach nee. Muss ich da so lesen. Alice Asher, shopkeeper in Ja, das hatten wir ja. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic Bronchitis. bronchitis. causing Aha. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Da war das doch jetzt hier ABC. Alexander Bonaparte irgendwas. Alexander Bonaparte Cust. Ja, ABC. So, damit haben wir den doch. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. So, und jetzt... Let's now try and get our brain cells to work. Ah jo, das ist jetzt das nächste Opfer. Wir sollten da jetzt auch mal hin, oder? Woher stammen die verbrannten Dokumente? Achso. The burned documents are medical records, and without a doubt, they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C, or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Ja, komm, mach. Do your best, Jap. You can count on me. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key.
So, has Cust been arrested? Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. He's dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. I bet he was going to be the next victim. Ja. Ja, sind wir jetzt ehrlich oder trösten wir? Wollt ihr mal entscheiden? Seid mal Detektive hier. Was würdet ihr nehmen? Man kann nicht mal kurz was trinken. Ach, Mutti hat mich ja auch noch geredet. Habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Vielen lieben Dank. Das sehe ich ja jetzt erst. Vielen, vielen Dank für den Raid und willkommen an alle Mitgereiteten. Entschuldigung. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber SO und Clips kamen ja dann trotzdem rein aus Instinkt. Ach, tut mir leid, ging komplett an mir vorbei. Gut, dann sind wir mal ehrlich. Chief Inspector, I believe that I share responsibility for this incident. What do you mean? I saw Mr. Dunbar's medical records. His heart was weak. I should have warned you. It's very honest of you to tell me that, Poirot. I appreciate your gesture. Please keep me informed of his progress. Ja, schon, nur ich komme nicht so raus und als Mod kann man bekloppterweise keine Abstimmungen mehr machen, warum auch immer. Oder ich konnte es beim Lautcheat zum Bleistift nicht mehr. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House. I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Du kannst natürlich gerne gucken und versuchen, ne? Hastings, we are aber making good progress. Ich hab's beim Lautschwer nicht mehr Number hingekriegt. one suspect. Vielleicht war ich auch einfach zu blöd zu. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you are so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. Wer geht schon gerne zum Zahnarzt? Meine Frau. Warum auch immer. To Marbury Guest House, please. Einstein-Schnurrbart. Kann man sich hier nochmal dekorativ ändern? Ein Schnauzbart. Mrs. Marbury befragen, okay. Würde gerade gern kurz was nachgucken. Wie viele Prozent wir denn jetzt schon haben. Ob sich da ein Cut lohnt oder ob wir einfach sagen, nein, wir machen weiter. 81%, also nur noch 19. Ich glaube, das ziehen wir durch. Marbury. There is a very pretty village by this name in Cheshire. Das dann ich sowieso nicht. Mir müsste man erstmal zeigen, wie ich das machen muss. Das müsste ich mir auch erstmal zeigen. Also wenn überhaupt. Oh, wie süß. Like I found the real master of this house. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Hauschef. Oder Hauschefin, je nachdem. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. How
How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Ja. Chief Inspector Jupp told me that you might be coming. Mhm. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Oh, wie Will there be süß. some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Ja, das glaube ich. One moment, please. How did you know that Cuss had underlined Doncaster in his railway guide? I went and had a look in his room. I see. Do you make a habit of searching through your lodger's belongings? Well, what are you going to do later? I bet you're going to poke around his room too. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cuss? He's rather queer. He talks to himself. He has a bad cough. Because of the war, he says. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Das war Blut. Where were the stains on the shirt? Can't recall. Cuss used to travel for his work. Is that correct? Yes, although he was unwell on trains. Do you know where Cuss was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No idea. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah! I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cuss asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. Which newspapers? The evening ones and the daily ones. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Aber man kann ja mal reingucken. The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. This woman appears to be in bad mood. Ja, weil sie selber schwarze Kartoffeln schälen muss. Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening meal's potato. So kann man es auch tun. I have something to say to Mrs. Marbury. Ja, aber lass mich doch erstmal den Schlüssel mitnehmen. Den brauchen wir doch auch noch. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexhill murder? Room 306 is Cuss's room. Can you explain yourself? If I did, it was because Mr. Cuss wasn't here. What about it? It doesn't matter, provided that you remember to change the sheets. Of course I changed them.
I keep a nice clean establishment, I'll have you know. Hm. So, schauen wir uns mal in dem Zimmerchen um, ne? Das, It's an ABC. A long-bladed knife. A murderer's weapon. Mhm. This object would probably be useful to me. Na, er hat ja Handschuhe, also kann er das ja... John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using. Okay. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Tristan. I just have to show that he went to Bex. I have to get the ribbon. How am I going to do it? Something is blocking the ribbon. Mr. Brewer, I'm quite sorry for you. Und da ist der Text. The ribbon is jammed. I have to start by freeing it. The ribbon is jammed. Hm. Also da hätten wir dann auch den Text gesehen. The left-hand heel has been removed. The right-hand heel has been removed. So, das heißt, jetzt müssten wir hier eigentlich, weil wir ja da den Text haben, das nehmen können, genau. And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. Ja, es steht doch schon drauf, haben wir doch schon gesehen. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. Was? Okay. Da steht's doch. Oh, das verstehe ich nicht. Wieso läuft das mit dem nicht so, wie ich denke?
Oh, man kann es nicht richtig... Ich verlasse noch mal kurz. Das hängt wieder. Das ist doch Kacke. Vielleicht brauche ich auch was von hier. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum. Ja. The subject would probably be used. Diethyl barbituric acid, Johnson. I know this medicine. It is. This subject would probably be useful. Mhm. How hopeful. This place is a real mess. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment. An army dispatch, wounded on the Somme front, victim of a gas attack. Corporal Cust. Yep. ABC guys, enough to sign about a dozen murders. It's closed. Ach, da brauchen wir das Messer für. It's an AB. A long-bladed knife. The subject would probably... John Milligan. Das hatten wir ja eben, komm. Dear Sir, further regarding the schedule of your... This letter establishes... Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs... Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them. And so, jetzt gehen wir da nochmal kurz fort, weil wir haben ja hier die Kiste, weil dann gucke ich mir nämlich das zuerst an. This knife is very useful. Und vielleicht ist es auch die Mordwaffe. Ja. I have to get the... The left-hand heel has been removed. The right-hand heel has been removed. Ach, Mama hat dir die Kiste da weggetan beim Putzen. Moment, jo, stell's dir hin. Nicht so gut. Hier, kriegst du die Kiste. So. Da kannst du hin. Something is blocking the ribbon. And here is the ribbon. Let us see if it was... I only need the ink ribbon.
All the letters announcing the murders were written on cursed typewriter. Oh, jetzt musste ich es kaum bewegen. Siehst du? Back! Einfach back. So, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Ja, Drogo, da kannst du drauf. Gucken wir noch in den Schrank. Drogo, einfach da auf die Kiste. Die habe ich dir extra dahingestellt. Trousers, white shirts. Everything has been washed very well. The Bexhill daily paper, dated from the day of the Bexhill murder. Most probably the bathing dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. Drogo. Drogo. Erschrecke einen doch bitte nicht so. Da so in die Kiste. Kuschelkiste. Ein Juli geflickt. Ey Drogo, was denn? Ja, ja. Was hast du denn jetzt vor hier? Moment. Ich werde hier belagert. Jo, dann komm her. Wenn du dich annäherst, dann können wir hier auch zusammen weitermachen. Hm? Naja gut, ich brauche jetzt nicht unbedingt Sound. Juli geflickt. Kastschlange. Am Tag des Verbrechens wahrscheinlich ein Wechsel, ja? The register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Der hat die da Cust gekauft. bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. Bin ich hier nun fertig? Oder muss ich noch immer durchsuchen? Aber was? Nee, das hatten wir. Ach, Drogo.
Ja, Drogo, dann leg dich an, Esther, bitte. So, dann können wir das hier jetzt zusammen machen, Drogo. Wieso kann ich hier nicht weiterlaufen? Hier haben wir geguckt, hier haben wir alles. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Nach meiner Definition sind wir hier fertig. It is not the right time. Ja, das hatte man. Was soll ich denn noch machen? Ich lade einfach nochmal neu, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht stimmt. Weil irgendwas stimmt hier nicht. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Ich war doch überall. Was soll denn da noch sein? Hier ist doch nichts mehr. Wir sind hier fertig. Geh. It is not the right. Doch, es ist die exakte richtige Zeit, dass du jetzt dich doof verpisst. Was soll denn da noch so? Das habe ich gemacht. Das auch. Das auch. Das ist alles gemacht. Hier, mein Freund, lass meine Kabel in Ruhe, die ich im Ohr habe. Da wird nicht dran rumgeknabbert. Laudanum, a medicine. I know this medicine. I've finished with this subject.
Ja, eben. Wir sind fertig. Dit cast. John Milligan. Dear Sir. Regarding the schedule of... This letter establishes that cust went to Andover, but the ink... It's an ABC. Cast is... Wir sind hier fertig. What? An army dispatch. Wounded at... Stockings. ABC. Ich bin hier fertig. Was soll ich denn hier noch machen? Trousers. The Bexy. Most probably. All the main articles referring to the ABC case are. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich ein Wechsel, ja. Da du hier alles untersucht hast, wird es Zeit. Ja, ich habe da alles untersucht. Ich bin fertig. Natürlich ist das Right Time. Alter, das Spiel verarscht. Was soll ich denn noch hier durchsuchen? Ich habe alles gemacht. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Ich habe alles gemacht. Es ist nichts mehr da. This dark stain. It could be blood. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Hey, wegen so ein paar Flecke. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. I look forward to seeing you again, Mr. Poirot. Oh, ey. Ah, Chief Inspector. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the cue of Mr. Cust on the counter. Ja, ich merk's. Pflege sind wichtig. Ey, das gibt's I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. Also. Ey, jetzt darf ich wieder nicht mit ihm reden, weil... Oh, also das ist echt kacke. Ich kann es nicht auswählen. So kann man ein Spiel auch grundlos in die Länge ziehen, ganz ehrlich. Es ist wirklich interessant, es ist wirklich cool, ja. Aber sowas, ja, weil man hält mit der Maus gedrückt, dann gibt es hier diese Auswahl, links, rechts, ja, aber wenn das nicht geht... I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Let us now try and get our brain cells to work. Ey, Mann.
Hatte Cass die Möglichkeit, die 3 Opfer zu ermorden? Hier geht es ja jetzt darum, ob er die Möglichkeit hatte. Ja. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Cass und dem Mörder? Oh. Mein Schatz, jo. Jo. Ganz viel kuscheln. Auch nicht. Naja, er hat die ABC-Bücher. Er hat die Schreibmaschine. Ah, und das Messer. Schuldig. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cut Sir Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes, yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Genau, gucken wir mal nach, ob wir was vergessen haben. Nach Scotland Yard, okay. To Scotland Yard, please. This man is not in good shape. He is worried and very tired, and other police have been hard on him.
Schieb mal kurz das Mikro oder so ein bisschen runter. Na gut, dann werde ich euch mal verlassen. Wünsche dir noch viel Spaß beim Knobeln. Fantopal, lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Restsonntag. Wir knobeln hier. What do you want from me? A, B, C. Ja, eigentlich. Good day, ABC. Do you know who I am? Someone who's got it in for me. I am Hercule Poirot, and I want nothing other than the truth. Ah, you're the detective. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. I've already said so. Maybe you forgot that you wrote these letters. Yes, it's true. Sometimes I forget. Maybe I did type them. Are you capable of murder, Mr. Cust? All these questions are giving me a headache. Ja, gesunder Raucherhusten. Poor man. If only I could help him. Was haben wir hier? Gegen Husten. Laudanum, a medicine for... Yeah. Take this. It will help you. Thank you. Oh, good God, my shirt is covered in blood again. Bon. I now know where the bloodstains Mrs. Marbury saw came from. Are you well enough to speak? Yes, I feel much better. I do not believe that you are capable of murder, Mr. Cust. I hope not. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Du wirst ja langsam schwer. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No, no, never. Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot, but not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. So it would appear that you typed them before sending them to yourself.
I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Dann gebe ich dir jetzt was gegen die Schmerzen, ha? Was hältst du davon? Take this. It will help you. Oh, I think I'll be fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Ist der schizophren? Let us leave Cust alone. He's at the end of his tether. And? What conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Ja, schon wieder die Gehirnzellen. Was weiß man über Custs Gesundheit? Er hat eine Gedächtnisschwäche. Er hat Halsbeschwerden. Ist mental und physisch schwach, also nicht gerade das Profil eines Killers. Will die nicht mit Custs Schuld immer lassen übereinstimmen. Knopfleiste beschmutzt ist. Die nicht mit Custs Schuld übereinstimmen. Unschuldig. Okay. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Ui. Brillant. Ist Cust clever. Im Zuge, man musste seine Ströme in ganz England verkaufen.
unbedeutend. Schüchtern ist er. Ja, vielleicht hat ihn jemand anders der beeinflusst und er hat's gemacht oder er bekommt einfach die Schuld in die Schuhe geschoben. Das kann ja auch sein. Oh, ohne Scham. Ihm wird schlecht im Zug. Kuschel, 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 kuschel. Kuschel, 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 kuschel. Geht doch nichts über die Katze kuschelt, gell? Ja? Hey, ist sparsam. You see? Cuss' character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So, we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Oha. Das bedeutet aber eigentlich, dass der Hotelbesitzer jetzt sterben müsste oder tot sein sollte. Und der To White Heaven, please. Der ist ja bei Scotland Yard hier. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. Nähern wir uns jetzt doch dem Höhepunkt. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Ach du je. Gib mir mal lieber die richtige. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be... Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used, it is almost new. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard.
Yes, and the stockings he sold are of the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some Och, questions bin ich voller remain Haare open. jetzt mit dir hier. And one question is, Wahnsinn. why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. Warum hat sich der Mörder in der Adresse geirrt? Ja, aber warum? Das erklärt aber nicht. Die ganzen erklären nicht, warum er sich in der Adresse geirrt hat. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Der Mörder hat Poirot immer von seinen Morden in Kenntnis gesetzt. Ja, wegen Fremdenfeindlichkeit. Für den Ruhm. Minderwertigkeit. Die Adresse ist nicht bekannt. Nicht sehr bekannt. Dadurch gab es halt einen Teil mit Umschlag falsch. Und das hat halt zu Fehlern geführt. Das... Nee, das ergibt alles keinen Sinn. Aha, okay. Er hat den Fehler vorsätzlich gemacht. Mhm. Hat der Mörder seine Briefe an Poirot adressiert. Mhm. Is everything clear now? You might like to explain your reasoning again. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer.
But that's not how you describe cust. Eben. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of the psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, ich gehe jetzt einfach alles durch, weil... Keine Ahnung. Ah. Wurde verletzt, ist beeinflussbar. An den Tatorten erklären. Ja, der ist da. Hä, er musste da doch arbeiten. Aha. Indem er ihn in die Stätte der Opfer geschickt hat, um Spuren zu verwischen. Ah, das war auch interessant. Dr. Clark's patients' records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil! What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Der guckt seltsam. Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? There is not one murderer, but 3 accomplices, who all used the same scenario. Do you mean that 3 murderers with quite different aims joined forces to create a smoke screen? Here's another question. Is it still necessary to find a motive for each crime? And the one in Andover poses problem. Why was poor Mrs. Asher killed? Indeed. It would be best to forget the theory. Okay. The murderer first killed for money, but then began to enjoy it. But Mr. Poirot, the first murder was my aunt. Ah, certes. Therefore, this is not what happened. The murderer does not kill out of interest, but for pleasure. You yourself told us that the murderer was not a psychopath. Ah oui, absolument. Okay. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest, and twice to divert our attention.
This reasoning points at two potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Bei Dr. Clark in Behandlung war, allerdings Justin war, um sich zu erholen. Agentur für Clark gearbeitet hat. Ich glaube das. He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it, and you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Let us now try and get our brain cells to work. Der Tat kommen wir auf den noch zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. In einer Stunde wieder. Ist Donald selbstsicher? Nö, anscheinend nicht. Er sagt, er kann da gut schlafen. Also er passt nicht zu 100%. Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Let us now try and get our brain cells to work. Ja, der passt doch auch nicht wackelig. Werden sich ja, ich wünsche ein frohes neues Jahr. Ein sehr begabter, begabt, also brillant, okay, das passt. So, selbstsicher haben wir. Hat der Tatsache seinen Bruder umgebracht? Verführer. Eisenbahnkinder E. Nesbitt. Und da sind wir in dieser Ermittlung da.
können wir mit Ihnen, erlauben Sie mir hinzu. Das wäre dann großzügig. Ja, im Endeffekt trifft es dann vollständig, ne? Aber ist er es wirklich? Hat er wirklich seinen Bruder umgebracht? As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Because you are incapable of waiting. Really? Well, I am no murderer. You presented him as being a cold and patient schemer. Certes. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. Natürlich, klar. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no. You know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà. Light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Moment. Toll, ich habe keine Platzpatrone drin, sondern die echte. One thing Kovi, grüß dich. Schönen Sonntag dir. Lieben Dank für den Lurky. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cust. I understand why you never wanted to lend me your new typewriter. And why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? Game, set, match. You win, Mr. Poirot. But it was worth trying. Don't come near me! I'll never let you take me, Mr. Poirot. Der Schuldige ist tot. Took the law into his own hands. He had no right. He should have paid for his crimes. I should have expected what he did. Come on, Poirot. Everybody makes mistakes. Exactly. Hastings,
If one day I sound pretentious, please whisper these 3 letters in my ear. ABC. They shall remind me that we all have our limits, even me. Sauber. Es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Donald Fraser and Megan Barnard married. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Ach, die kam auf die Beine, das ist ja schön. Journal of an Innocent, the incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Ah, Apple. Technik, die begeistert. Kann man da jetzt noch mal das Ende sehen? Nochmal ein anderes, oder? Nö. Nö. Man müsste es nochmal komplett machen, um das andere Ende zu kriegen. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht, oder? So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich gehe jetzt mal hier hin, dass das nicht so schwarz bleibt. Und wir... Hoppala, das wollte ich nicht. So, wir raiden. Wo gehen wir denn hin? Oder habt ihr wen, wo wir hinwollen? Ja, komm, dann gehen wir zu einem Teammitglied von den Forever Gaming Kids. Gehen wir zur Nessie. Die spielt mit Enzo. Nightingale. Dann lasst ihr mir bitte einfach ein paar liebe Grüße da. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.